Пузожители села Мокрая жабка утверждают: чудовище до сих пор лечит запор и лечит насас. В нашумевшем романе Фрэнка Генки Букина Дюна описан 400-метровый песчаный О. Наконец-то стрим заработал на Ютубе. Прекрасно. Мне требовалось всего лишь 4 минуты, чтобы с этим разобраться. Б. Вася? 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 Вась? Вася. Отлично. Готово. Вася, Сяся у нас есть. Всем привет, в эфире смотрят запись. Это приложение Мишелуса по чему-то там. И сегодня мы будем... ну, что-то там, наверное, будем, не знаю. В общем, да. А что будем? Я не знаю, что будем. Ладно. Привет всем. Привет, как утро. Так, значит, прекрасно. Давайте мы будем мышью. Что? Давайте мы будем мышью. Значит, как этим вообще пользоваться? Я не знаю. Но это не важно. А что важно? Я не знаю. Значит, важно то, что я мышь. Так, перед тем, как это произойдет, я сейчас нажму вот сюда Да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой фольклор красочный. Во, это больше похоже на нашу идею. Отлично. Почему эта строчка такая длинная? Неважно. В общем, перед нами сейчас код, который нужно немножко переписать полностью. Собственно, я считаю, что нужно приступить к этой задаче. Или можно еще потратить миллион лет на ничто. Во-первых, нам нужно вот это вот переделать на новый этот ES6, чтобы оно было написано imo. Import fs from node fs. Что-то как-то микрофон неправильный. Вернее, микрофон-то правильный, клавиатура неправильная. Так, потом, значит, импорт https from node https. Потом импорт. Сейчас я не помню, как там правильно писать. From vs. Что у нас есть в этом vs? По-моему, у нас тут должен быть... он не знает, что у нас тут есть. Он дурак. Потому что если мы почитаем документацию к этому модулю, здесь нам предложат импортировать WebSocket сервер from vs. Он там существует же, да? Да, он там существует. И вот тут нам он нужен, по идее. Ну и все. И вот наш секретный секрет. Секретный ключ, который мы должны все обязательно знать. Ну, не все, вернее, не все, а только мы должны его знать. Он здесь просто написан в коде в константе. Я не знаю, это, конечно, сомнительное решение. Так что давайте мы просто создадим новый файл, назовем его v2key.
и укажем его здесь, да? Там. Давайте просто key. Очень секретный ключ. Ключ. И его надо еще в git ignore добавить. Key. Да, у этой штуки уже была первая версия, это вторая версия, и сегодня мы пишем третью версию. Собственно, да. Так, это нам не надо. Это нам тоже не надо. Это нам надо, не знаю. Давайте мы этот секрет, собственно, прочитаем из этого файла. fs... ну пусть будет read файл sync, хорошо. Хотя мне не нравится, что у меня это... sync, ну допустим. Файл, значит, у нас находится рядом с нами, и он, значит, у нас... Я забыл, как я его назвал. Я его назвал v2key. Все. И надо его прочитать как текстовый файл UTF-8, чтобы он был строкой. Здесь у нас, значит, не существует никакого dirname. В общем-то, он и нафиг не нужен. И по идее это должно работать. Ну, то есть запускаться. Без ошибок. Нет. Ну да. Конечно же, у нас здесь не лежат эти сертификаты. Давайте мы сравним процесс платформ, проверим, равно ли оно Win32. И если да, то мы из другого... То мы из другого места будем брать наши... сервер КРТ. Ну и не только сервер КРТ, а и сервер Key тоже. Значит, есть у нас диск S, который на самом деле является сервером по SFTP. И в нем у нас есть папка admin, в которой есть папка charts. И в ней лежат мои сертификаты. Во. Чтобы они использовались одни и те же сертификаты и в продакшене, и в тестировании. Давайте проверим, теперь запустится ли оно. Оно запускается, у нас логирование на русском. И комментарии на русском. Раньше я такой фигней занимался, а потом я понял, что если я буду писать комментарии и все остальные буквы на английском, то мне не нужно будет переключать раскладку. Понимаешь? Не понимает. Не понимает. Если я буду писать код же в любом случае на английском, да, всякие import, from, const и так далее, да, на английском. Поэтому, нужно использовать английскую раскладку. И если я буду еще и комментарии, почему у меня комментарии внутри комментария? Что это такое? Внутри комментария. Я не знаю, что это такое. В общем, да. Комментарий внутри комментария, да. Если буду комментарии и сообщения в консоли и так далее писать тоже на английском, то мне не придется переключать раскладку. А как мы знаем, переключать раскладку сложно. Нужно нажимать на клавиатуру, на кнопки какие-то. Я так не умею. Я же программист. Я же клавиатурой пользоваться умею. Почему у меня камера как-то слишком низко вниз смотрит, по-моему? Типа, она же должна верхняя граница... Должна быть видно Мику полностью. Во. Мику видно полностью, а я теперь слишком низко, да, логично. Я, по идее, должен был бы быть повыше, но можно мне на 1
Хотя... Ну, а можно как-то между вот этим положением, чтобы у нас было какое-то положение посередине. Давайте теперь возьмем какую-нибудь фигню, типа... Ну, любую фигню, давайте попробуем. Просто открыть новую вкладку. Не знаю, вот. Новую вкладку. Адрес будет у нас about blank. Вот, у нас есть пустая страница. У нас есть консоль, и можем в консоль написать, да, там... New web socket. Давайте подключиться к WSS 127.001. Зачем пишу 00, если можно их не писать? А, ну и все. Ну, не все, конечно. Знак вопроса. Secret, по-моему, равно key или как там? По-моему, нужно было что-то еще сделать, нет? Can't establish connection. А, я порт забыл написать. Все довольно-таки просто. Я порт забыл написать. Только я не вижу ничего, потому что мне чат закрывает. Надо убольшить консоль. А порт. Я забыл порт написать. Нужно было написать порт 9703, по-моему. Во! Login attempt, success. Success. Success! Success false. Уже не справился с написанием secret. Login attempt success true. Теперь у нас есть подключение. Отлично. Можем даже видеть, что у нас в DevTools оно есть. Прекрасно. Но я хочу другое посмотреть. Я хочу другое посмотреть. Я хочу посмотреть... А что я хочу посмотреть? Давайте не так будем подключаться. Давайте будем подключаться по... А, тогда я спалю свой айпишник. Ладно, давайте посмотрим, что у нас находится вот здесь. Вот здесь. Что нам дают? А, это то же самое, что и этот... Так, это куда я подключаюсь? Это не мой айпишник. Ну, то есть... Что у нас интересного есть? У нас есть хидеры, в которых, возможно, можно будет найти куки. Просто я думаю насчет того, как мне сделать авторизацию. Потому что сейчас она у меня просто впиши секретный ключ. И этот секретный ключ у меня везде. И в итоге он превращается не такой уж секретный, потому что его можно слить в интернет случайно. А тут есть... А, IP-адрес, по-моему, внутри сокета. И здесь его нужно еще... Насколько сложно мне будет... Мне нужно еще invoke getter. Хорошо, мне будет сложно спалить свой IP-адрес, если я не буду заходить в сокет, и тем более не буду invoke getter. Поэтому давайте посмотрим, значит. Задержал. Привет, Митя. Машеус. Ну, МД, допустим. А. Точно, оно у меня в брейкпоинте. А, у меня нет такого, по-моему, не записано. А так. Не работает. Логично, тогда он идет же с внешнего и типа... Ёкарный папа. 9703 порт идет туда, куда он... Ну, куда должен идти, да, а не туда, куда не должен идти. Здорово, Машеус, да. Ой, почему так сложно? Я просто хочу проверить, будут ли... Хотя я не знаю, нужно ли так проверять.
хорошая ли идея делать авторизацию по кукам? С другой стороны, ну потому что если они будут по IP-адресу, их точно не будет. Давайте попробуем тогда, если указать другой порт, и да, нужно будет с каждым комментом на одно место вверх. Да, отлично. Молодец. Растешь. Так держать. Давай. Я считаю, что нужно продолжать такой же темп. Так, как мне сделать так, чтобы оно было... Чтобы оно считало, что... Потому что если я не буду на каком-то... Одно с другой стороны, я могу зайти на... Скажем, https 127.001. Да не так, дурак. 127.001. Да? Подключаться он не будет, конечно же, ни к чему. А сюда подключишься? Ну хорошо, вот, мы здесь, на этом штуке. Что? Конечно, да-да. И теперь у меня есть возможность посмотреть на куки. Куки у нас лежат во вкладке... Я знаю, это вам не видно, но это и не нужно смотреть. Во вкладке Storage. Ну... Что это такое? А, это название. А мы можем... Можем, только нам потребуется воспользоваться кнопкой плюс. Создадим куки, name value. Неважно, ничего. Будут ли они... А. Неправильно нам это нужно. Нам нужно тот же самый адрес. 127.0.0. What code do? Code does magic. Ну не будет работать. Почему Content Security Policy распространяется на то, что я пишу в разработческой консоли? Это... Ладно, давайте пробуем почитать вот эту вот штуку. Мне вообще... like, what are you coding? WebSocket server that would allow several clients to throw messages at each other. As you can see on the screen, there is chat right there. And it is connected to the server. And the server already is doing what I said it needs to do. But said server is shit. So it needs to be not shit. So I should make it not shit. So essentially writing the main server the WebSocket talks to. I mean, WebSocket is a protocol. It doesn't talk to anyone. The main server, other stuff talks to. I also want to make it not shit and to be still compatible with all things.
I don't know yet how I would do this. Yeah, rather to not be shit. But it still would be shit, but in a different way. Brand new shit. The fuck is this? It's meaning on is always shit. No, it's not. it would not have the ability to throw shit. No. Throw shit feature is exclusive to Portal 2. Знаешь, что про русский язык говорит, почему те русские могучие, никто так и не гордится своим языком, как вы, тем что Молдова существует. Ну да, бывает, как бы да. Нет, ну язык это всего лишь способ. Нет, это протокол. Да, все. Мы программисты будем называть русский язык протоколом. Ну и не только русский. Все остальные языки общения тоже как бы протокол передачи информации. Так. Что я пытаюсь сделать? Don't shit yourself writing shit code. А как считаешь, музыка тоже протокол? Ну, музыка передает информацию. Или что она делает? Я не знаю. Так, давайте лучше думать про то, как мне код писать. А эта штука может быть одновременно и штукой. И не штукой. Вернее... А есть вообще настройки... Так, что мы должны... Вот, что мы можем сюда? Нет, не сюда. Вот сюда. Что мы можем отправлять? Ну ты дурак или притворяешься?
Can't believe Hatsune Miku isn't here. I mean, here. She's here. Right here. It's a different variant of Hatsune Miku, but it's still Miku. And on the monitor. On the monitor. That's the monitor. I can interact with it. Like select stuff on the desktop. Or open the right click menu. Or just let it be there and play the desktop background. I want Hatsune Miku in the flesh. That sounds creepy. Okay, sure. You can pay 100 American USD dollars. And yeah. No. Or yeah, I don't know. What the fuck am I trying to do? Oh, here it is. Where's the donate page? In the in the where is it on Twitch? I don't know how Twitch looks like. Yeah, it's there. In the there. In the there, yeah. Even two of them. I think one of them even works. But I'm not sure. Maybe it doesn't. I'm not sure. It should. I mean, both of them should. But one of them should work for one of them should work for people in Russia, and one of them should work for everyone else. Because, like, the situation in the world right now. Yeah, the donate page is down there. You scroll down and it's there. I don't know how this section of the page is called. But anyway, I can't use Twitch. Twitch is too hard. The fuck is this? Can we? I'm not sure. What is this number? Oh, it's $100. No, wait. Is it? Anyway, yeah, just a small number. Just a small number. Anyway, what if I specify the no, wait. Yeah. What if I specify the path? Would it allow me to be WebSocket and not be WebSocket at the same time? Like, okay. No. Oh, I need to write code to not suck. Of course. Well, I guess we can...
I guess we can copy the example that uses a server and it doesn't click. A server and not a server. What the fuck am I talking about? So it says no server. I can tell what's more painful between you making a door and coding. What door? We aren't doing door giveaways. Should we do door give? Redstone. Oh, the redstone. I forgot. I mean, isn't redstone and coding similar? If we ignore everything that's different. Okay, and then okay, server listen. Yeah, sure. And I'm gonna do this. So like if we ignore everything that's different, you can compare a water bottle to depression. I mean, yeah, sure, why not? So we need to call. We don't need to call. We need to call. We need to call. We need to call a friend and ask them how to code. Yeah, sure. Let's just. What is this? I don't know. Let's no. 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 Oh, we don't need this. We can just. Of course. Yeah, we can just do this. Why it says that this thing doesn't exist? I mean, it should exist. I don't know. Why my code no work? Not work. The code works. Oh, of course it doesn't show anything in the console because the code isn't run yet. It's not like it's. It's not like it's why the connection was reset. It shouldn't do this even. It shouldn't do anything because I'm trying to connect with HTTPS. And if I never, or should I? Server dot on. I forgot the event. Is it request? I'm not sure. Wasn't it doing like if you don't do anything, if you never call the rest.end, it just loads infinitely until the timeout? It doesn't. Is it even connecting to the proper thing?
Of course it's not connected to the proper thing, because at some point it ate the S. Not the S, the S. The letter S in HTTPS. It decided that HTTP and HTTPS are the same thing. Okay, so now I have the thing. And now I can WebSocket. Also I can check if the cookies would be sent. This may help with authentication. But also they may... I don't think it's a good idea to rely on the fact that they would be sent there. I'm sure they are here. Oh, you can see the thing. Okay, let's use this thing then. And the headers. The headers. Here it is, the cookie, but I'm not sure if it's a good idea. I mean, if all my all the shit I saw on IP on my way, wasn't it? Yeah. 127,001. Okay, yeah. Oh, it's even twice. Thrice? 3 IPs. Oh no, they know my IP address. Yeah, oh, they know my IP address. They know where IP. Anyway. Oh god, I look back to my own address right now. Crazy, yeah, crazy. Oh, it does this again. Not again, but like... Fuck, I mean again. It's not again. Okay. Show. So we are here. How we should do authentication? I mean, all my stuff is on my website. So all the requests would be same origin. Probably. Unless it's a subdomain. So it's not the same origin. But WebSocket doesn't origin. WebSocket doesn't origin. WebSocket doesn't origin. I mean, it doesn't. Does it? It doesn't. It isn't. Do you origin? I mean, if I go to, let's say, my website and type stuff in console, I mean, we have something here. Do we have headers? We have headers. Different origin, yeah, sure. Do we have cookies? Of course not, because that's cross-origin, and it doesn't. Fuck, I'm talking about. It's cross-origin, and it's cross-origin. It's cross-origin, and it's cross-origin. The floor here is made out of floor. Yeah, so we don't have any cookies. Of course, why would we? So we can just
do like any sane person would do. You do a request, and then it gives you you don't get cookies with them in a cooking stream yet. I'll think about it. For the cookies, we need to first of all we need to do this so it's not paused, so the code isn't paused. What if we do like fetch? No, fetch. What if we fetch this instead of new WebSocket? Fetch. I was completely what's happening, but I'm just here to distract you. Oh, distract me from writing terrible code. Network error when attempting to fetch. It doesn't fetch. Oh, because it got. No, it doesn't. Does. It's not even logged in the network tab. What do you mean? Oh, because I'm stupid and I didn't change it to HTTPS. Okay, now it does something. And we can see that the headers are missing cookies. But if we tell the headers the same origin policy disallows reading the yeah, of course. Let's do. How do you header? I don't know. Do you do it like this? Not like this, of course, but like this? Or is it not a thing and it would just throw an error? Yeah, of course. Oh, no, heater. Not heater, heater. Do you do this? I don't know. Why my IDE doesn't know how to headers? header. Okay, it did the header and now it's working, but it still misses. I mean, first of all, it's what? Oh, you don't see this. You see only this. The T sound. No, I'm not. I'm not. Yeah. Doesn't have any cookies anyway. But we can specify to have heater. I don't remember how to fetch. Don't believe T. How do I fetch with course and credentials? Oh. Do I specify that we need to include set credentials? Why I exited the browser when I need the browser to make the request? Okay, so it's 2 at the same time? Okay. Now we can see. I'm leaving
T factorial? Just give me access and I can make requests. Sure, yeah. Yeah, here's the IP. You can make requests to it. Headers. Oh, this is the headers. None of them are cookies, but this is method. What happened? Why it broke? Oh, because it was too slow. Headers. Do we have cookies? No. Хорошо. Do we now have cookies? Oh, credentials is not supported if the course header is... Lab 1550, you can have access at this thing. Yeah. Well, it's actually one step closer to being the actual access than 127001. If someone is inside your network, they would they would indeed have access. Okay, let's set this to this and restart. And we already know the first request doesn't have cookies. And fuck you mean the origin doesn't match? I just copy it. I have everything going through tail scale for P2P and networking. Networking isn't that bad. Why? Okay, yeah, of course. Oh, this is also... I'm stupid. The origin also includes the protocol. Not only the not protocol. I already know that doesn't have shouldn't it send like the second request or something stupid? Oh yeah. We also need to set another header to true, I guess. This is an example as to how not to code. Yeah, this is an example how not to code. Do not code like this. Do not code. And okay, but what about cookies? Do we have cookies now? I'm stupid. How am I getting the things? No, we don't. Please do not the cat. We don't have cookies. Gork, fix, please. Fix, please. Why Gork? My ID has different... Oh no, it's uninstalled. Different AI. That doesn't work. I mean, it says that it's free, but you need to enter the payment details. So, like, why? If it's free, and it's not like a free trial. It says it's free.
Train an AI of your code and see what it can write. Oh no. It can write, I don't know, lines this long. This is not a line. This is not a line! It's a debugger. It's not a debugger. How do we... No, it's not the thing. Like, it's the wrong thing. No, it's the wrong thing. No, it says it should be the thing. I hope you know I am in the poetry class watching this. Does this, I mean, will this help you with pottery? Why the cookies aren't cooking? And why there is only one request? Sometimes I question what my cooking isn't cooking. I mean, yeah, that's a question. That's a good question. What if we take a look at what we shouldn't take a look at? Debugger, but a different debugger. Okay, it's code. Oh, it's here, right. If we ignore all those problems, we don't have any problems. Yeah, of course. Why should we not ignore the problems? Where is the thing that works? I know that the thing works. What thing? No, it's login, sign up, and no. Is it here? Where is the... Here it is. It says this. And it just says credential include. And that's it. The fuck are we doing here? Credentials include. It should work, no? Or should I... I have no idea what I'm doing. Actually check the response? I mean, it shows me the response, but shouldn't it send like 2 requests? One of them checking the cross-origin thingy and another the thing, or like it's not a thing, or do we just not have any credentials to include, or like yeah. Okay, so let's... When the thing does the thing, it does the thing, but when the thing no do thing, then it know the thing. Yeah. It's the same. It's the same here. Okay, anyway. It doesn't matter. Does it matter? It doesn't matter. Does it matter? It doesn't matter. It doesn't matter. Does it matter? It doesn't matter.
Wait, do we even need this? Wait. What if we don't need this and we actually just stupid? Error. What if we just need this and it would work? Copium. Why I minimized my IDE? I'm pretty sure I need it in order to code. I mean, yeah, it still sends the hello world to 2 times? Oh, right, 2 times because it asks for favicon. And if I try to connect, yeah, we don't even need the thing. Because why would we? I mean, no, we need the thing, but we don't need the thing. Okay, so okay, so that is the problem. The thing is the friends made along the way. Yeah, and here is the problem. Because we need to do authentication. And for second version of this bullshit, the authentication is done here. It's done here. And it just checks that's the thing. I mean, the parameter called secret is equal to some pre-shared secret, which is stored in plain text, which is very secure. Like, it's especially secure when you just type it in your code. When you just type it in your code, and that's it. And then you forget about it and commit it in Git in the public repository. That's very secure. I want to check everything differently. I mean, we can assume that if we have this bullshit and the secret, then it is insert that when a portal memory you talk about doing that. Yeah, of course. Where is it? Let me insert it. It is here. It is here. Which week was it? No, not this. It wasn't LP. It. Oh. Yeah. I guess. Sure. Can my ID open videos? No, it cannot. We cannot insert. My ID cannot open videos. It can open images. Damn. It can open images, so we can use some images. Nothing here is an image. Yeah. I guess this is an image. We can open it. This has nothing to do with anything whatsoever, but it is an image. Okay. Yeah. Sure. Of course.
we need to somehow authenticate the client here, or we would end up with the unauthenticated client in the clients array, which would allow them to do everything. So oh my god. I mean, we have this thing here, so we can check it again. We can check it again. Yeah, we can check it again. No, then why we check it here? Definition and same things repeating same thing over and over, expecting different result. No. Here I expect the same result. But now I'm thinking, if we're doing it again here, why doing it here? I mean, sure, we can like disconnect the client before connecting it, but not getting the right secret. I mean, we can check if the client hasn't we can, I have no idea what I'm doing. We can check we sure can. We sure can. But should we get grok? No, I don't need grok. I mean, we can, but should we? We can do a lot of stuff, but should we? Yeah, we do what we must because we can. I think we need to... I don't know what we need to. We can do a lot of things. We can write good code. Yeah, but we should somehow write good code. I don't think should we be the thing. What the fuck am I talking about? How do we do the authentication? Should we just let the client connect and then wait for the some message which would say, hey, I'm a client, I have these credentials, and then we would be like, yeah, the credentials are credentialing, so keep the client connected and authenticate it and let it do client stuff. Or should we just have it already be? Should we just have it already be? Not B. B. Different thing. B. Okay, I don't think we need this because we don't. We maybe need this, but we actually don't. This thing is deprecated. Let's use... Why it's hard-coded to... I don't know. We need to use slice, if I remember correctly. And here we can do... str.index of question mark. Let me check this thing. It doesn't work, does it? Let's say we have some bullshit and slash other bullshit. I don't know. We don't need slash other bullshit. We just have bullshit. No, we have bullshit like A, B.
And then we have question mark, and then like some A equal V. Question mark A equal V. Okay, we need to add one not to the question mark. No, not the question mark. Okay, then A equals V. What if the question mark is the first thing? It cannot be the first thing, but what if it is? I mean, this would be something. What if we don't have a question mark at all? It still works. But what if this is like some bullshit? It still works. But what if this bullshit is equal to other bullshit? Then, of course, this is not how you parse the get parameters, but whatever. Your brain is learning a question mark regarding its existence. What is the meaning of life? What is our purpose in the universe? Is bad code everything it is to is? Oh, right, 42. Yeah, it answers everything. Why this line is so long? Can we make it not so long? Like, what even this line does? Okay, it grabs this thing, it splits it by this thing, it splits everything by this thing, and then filters them so they exist? Why? I mean, we don't need this. We actually don't need this. Longer is better. Oh, yeah. Yeah. Longer is better. But wait, not with the lines. Okay, we decode URI component for the value, but not for the name? Who wrote this code? Index of... Okay, we're splitting it. Then we are splitting it. When you realize the code is entirely written by you and so you only have yourself to blame. No, I wasn't. No, I was not good at writing code. Now I'm good at pretending that I'm good at writing code. Wait. I'm good at writing code, yeah. I used to be not good at writing code, but now I'm good at pretending I'm good at writing code. Wait, did I say something wrong? We're splitting it and then we're mapping to decode URI component. Sure, of course. I just say that the map would be on the new line. Why? I don't know. Now lines are before this vertical bar. Before, shorter than this vertical bar. No, wait. Fuck lines. Yeah. Yeah, sure. Okay, so we have everything to work with version 2. So now we saying that the client, we need to know the version of the client. So, okay. We don't need this. It doesn't matter. Try that secret is secret. And then the login attempt. But we are logging it incorrectly. Because
The URL contains the secret. So we probably need to replace the secret with a bunch of asterisks. So we don't have fucking secrets logged in fucking logs, because that's very secure. Yeah, that's very secure. Everything here is very secure. And yeah. Do we even need to do this here? Because this shouldn't be the thing that is. So you can literally do the same thing here, where we check the subs. We check the subscriptions. And if anything, we can disconnect the client and that's it. Yeah, disconnect the client. How do we disconnect the client? Close. Yeah, sure. Hey, I'm Mr. Secret Inspector and need your secret to inspect. How secret is supposed to share? I mean, here it is. It just says key. I mean, I already changed it to say key before stream, because before it was literally the secret, and it wasn't even there. It was just here. It was just like this. Const secret equal, and then it says and that's the secret. That's the secret. Yes, it is in plain text, because when I wrote this code I was stupid, and now I'm still is, but I would not store secrets in plain text anymore, because I wouldn't have secrets to begin with. We now have accounts, and we can now use accounts to authenticate. And also there is a system where you can not only do authentication but also authorization, and you can just talk to that system and ask it, hey, is the user able to I don't know, do something, in the system would say yes. The user is able, is the user able to user? And the system would say yes. And you would just believe. And we would just believe the system. So we don't need fuck, this is a secret. Okay, one secret still exists. The key for the certificate. The certificate is very secure. It is what? I forgot. It is issued by me. I issued it to myself. Very certificate. So we have this bullshit. We don't care about this bullshit. We need to check, do we even have this thing? So we can check. Here we can check. If the Q URL includes, if it includes a question mark. No, let's do it. No, wait. If it includes a question mark, that must be the version 2. The version 2. So we do all of this thingy. Wait, do we need to do all of this thingy?
We probably need to... I don't know what we need to. I don't know what we need to. I know what we need to. We need to take a break. Yeah. I'll be right back. I'm back. The audio is the fucked part for this. Nah, audio is fine. What I was doing? Oh, I was doing the authentication of the version 2 client.
How do I do this? I don't know. I don't know. Alright, I just copied the thing. Now we put get here because it needs to be here. Because we don't care about everything else. Probably. Let's say that we have client. And it's not equal to anything. We need to check the let's rename this variable. And if we don't have auth, we can first all return and then close the connection. So then we can get subscriptions. What the fuck is this? And then we can put this here. No, we don't put this here. No, we say that the client is equal to this bullshit. Miniability, are you still here, by the way? Client equal. Yeah. Yep. Because I start actually working on stuff. Oh. Actually working on stuff. That's something I cannot do. Okay, now we have the client. Why just subs? That's like subscriptions. And the client has a name. And instead of ping, let's set it to last alive. Sure. And here we use client name. And should we log the connections? I'm not sure. Should we?
What if this doesn't want to be made and that's why it throws errors at you? Well, when it is sentient and I don't know what to do in this situation, but maybe I don't know, call Ghostbusters? Okay. Oh yeah, also client has version, which is 2. The first version doesn't exist anymore, but the version is 2. And the fuck is this? How do we? Okay, let's put this thing here. Client name. Fuck, what I'm doing. Should we log it? I think we shouldn't. Yeah, we shouldn't. Why need we? This is the messages. Messaging part. Handle disconnect. We don't need to say that it is something. What is this? What is this? And this. Because we clearly have client here. Anyway, once we're done, I mean, we shouldn't do this. Like, yeah, we can do this. We can here say like clients push client. And do this bullshit. Then this is the message and this is disconnect. So how do we handle disconnect? How do we handle disconnect? We do it completely different way. We need to... Why something is breaking and then restarting? We need to... I mean, we can just do this equal to... We can just clients index of client, and that's our index. And then we can get rid of that client. Well, first we'll need to check if client actually existed to begin with. So if I equal -1 return, the client wasn't there. And then we can check if client had name. Why I'm checking if it's empty string? Because here I'm checking if it exists. I mean, not empty string, but not empty string. Okay, if it exists, we do this bullshit. And we put here the thing. Sure. And now we don't need this bullshit.
And then we have this thing. Shouldn't the list and have the function that it would be called after the thing. Or do you need to specify like all the things? Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. We don't need to log this bullshit. So we checking every minute. Let's rename this variable to a client. And it's not ping, but it last alive. Why I'm adding 60,000? What am I doing? It doesn't matter, but let's put a thing here. But that's client V2. Else we need to do something with the client. Okay, it's version 2, and then it is already authenticated, and we don't need to do anything. We don't need to do anything else with the client. But if it's version 3, we need to authenticate the client somehow. How? Okay. Do we need different listeners on version 2 and version 3? Like on message. Why this even exists? This, like, why? It would be never received. Why are you doing this? That's stupid. Anyway. Yeah, the clothing is clothing. Closing is the same. Except it is not. No, it is. Is it? Isn't it is? How do we authenticate the client?
That's actually the problem. I never decided on how exactly I should authenticate the client. I mean, we need to get do we assume that all requests are same origin? No, of course they aren't. Yeah, of course they aren't. Are they? No, they aren't. Are they? No, they aren't. Are they? No, they aren't. Are they? Oh my fucking. Currently, the WebSocket is accessed by just typing its IP address. And everything on the website is accessed by the domain name. So if we just access the website, it wouldn't be the fuck. It wouldn't work because it's not the same origin. We wouldn't get the credentials. And we cannot get the session ID because session ID is stored in the balls. Oh. We can do some bullshit. Like send what? Where? I'm stupid. No, I'm not. I'm smart. I'm not stupid. I'm just not smart yet. This is V3. So, like, I mean, the version 3 client we just accept it. But the subscriptions don't exist. I mean, we still can use the get parameters to specify something like subscriptions or names or I mean, the version would be 3 and the auth would be false. But the name okay, let name be I don't know, undefined. It's typing undefined, by the way, is different than just not having the name there. I don't know why. But a property with value undefined is different from an undefined property.
It's different. Don't mix them up. It's completely different. Also, null is an object. We now need to authenticate the client somehow. And here we say that the client connected, but that's only for version 2, I guess. Because we don't know the name of the client and they didn't finish authentication yet. Yet. Do we even... Do we even maybe subscription is also undefined, but version is definitely 3 and last alive is definitely now. Yeah, and when there is a message, we do this. You know what? Maybe we can do this in the version 2 and completely rewrite this logic in version 3. Or maybe not. Type to. Why are we sending it to 2 all types? Yeah, 2 all types, sure. What the fuck am I doing? I have no idea. I have no idea. No, wait, we need... So we have message, which has type. That's version 2. I mean, the message should be valid JSON. That's kind of important. Yeah. The message should be valid JSON. And message may have type. So this is This is v2 ping. V2 ping. This is some bullshit. We know the client. It's just client. Why I didn't just save save the fucking client? I'm stupid. I'm not stupid. I'm just not smart yet. And we say that the client last alive. Well, I think we can set it last alive regardless of what it did. Not just pings, but sure. And respond with pong. Yeah, sure. V2 pong. Here it is. This would be v2 client client list. Yeah, sure. Like it. Send. JSON stringify. Okay. Filter CNAME up CNAME. Of course, yeah. We do this. And this is v2 message. So we need to forward it to everyone else. I think we need a function. Function. Send it data and legacy all equal to false.
to false. Okay. And it would do something. Like, wait, this needs to be addressed. It would, well, do something like this. Let's do this bullshit real quick. So this is optional, it is equal to false, and it is boolean, and data is object. So clients for each. Don't have this useless comments. So we have data. No, I think we have also the type of the message. And then data. Type. This would be string. And if let's rename this C to client. Do keystrokes cost me money, or why I name variables with just one letter? I mean, I'm not doing this anymore, but and subs is subscriptions. And we can see if client subscription includes the subscription, or they include all, or legacy all. Client, yes, and just unstringify data. Not just unstringify data. We need to check the version of the client. If client version equal to, then we do one bullshit. Else. Should we explicitly check if the version is equal to 3 for future? I mean, no. Else version 3. This is version 2. So data and type. And for version 2, we just send no. Object assign. Assign static copies all enumerable own properties from more and more source to a target object. Oh, it returns the modified target object. So nothing, and then data, and this may have the type. Yeah. Type also has all the fields from data, and sometimes it expects
the data be in the payload property. Да, я знаю. Я знаю, я понимаю, да, да. Да, да. А, ну да, ну да. Но я хотя бы не арбуз. Не попал. Let's return to our bullshit. Yeah. Sometimes it expects data being in payload. We're sending a lot of repetitive bullshit, but whatever. Whatever. Don't use version 2 if you don't want to have a lot of bullshit. Use version 3. You need to be grateful that the bullshit is only in version 2. In version 3, we just send what we send. We need to send, I don't know, I don't know the protocol yet. I never invented a protocol, but I'm writing a server that should support said protocol. So do we have something like... like some opcode, I guess, and then the data related to that opcode. This is like something like this, maybe, is our protocol. So we can auth somehow. I'm not sure what should be here. And we can subscribe. Let's specify how our protocol works here, because that's clearly the best place to do so. Subscribe. That's an opcode. Or do we just make them arrays which don't, with the first element being the opcode and then... No, that's stupid. This would subscribe to like no. To something that exists. Something else. Something else. Should type be just one or different? Should we be able to alias types? So I guess when we send something, we send in this format. So we have the opcode being message, then the message has type, and the message has data.
That's for version 3. Version 2 is fucked up. It inherited its fucked upness from version 1. And version 1 was in some places better than version 2 for some reason. I mean, for the reason that I can't write code. Let's do something with this bullshit. Let's do types. First of all, let's say that this is us. This is a client list, and up here we would do a type def client, and this would hold list of clients. And here is our client. So client, it has a property. Yes, WS. I'm not sure about its type, but we would figure it out. It has another property, subscriptions, which is just string array. It has another property, not property, but property, which is just string, and it is a name. It also may not exist. May not exist for some reason. Also, we have property, which is just a number and a last alive. Also, we have property version. No, not the type, but the name is version, and currently it can be 2 or 3. That's it. And we have property auth with a type of boolean, and that's it. We can also like close this comment and open another one. So they're like, I don't know what they're like. They're like this, so they're too different, and they have a space between them for reasons, and they have a space, not space, but a new line. So now we can see the properties of client. But what type is this thingy here? Function connection, yeah, sure. This is wrong thing. What type this is? What type this is? How do I know what type it is? I don't know. I can go into WebSocket server. Into the WebSocket server. And somewhere it should say about connection. Yeah, okay. Find this connection. What the fuck is this? How it works? I have no idea. Oh, it does this. Emit connection in.
in here. And the callback gets... it doesn't say what it gets. But it gets... WS. Gets WS, and WS is this options WebSocket. What the fuck is options WebSocket? Oh. Yeah, it doesn't know where it is. What type is this? I have no idea how to... Oh, it just says WebSocket here. Oh. Okay, let's just say it is WebSocket and hope my IDE would not shit its pants. Do you know what it is? Do you know what this function is? No! Of course no, you don't know what this function is. Why would you know what the function is? It doesn't matter. So yeah, we can send bullshit to other bullshit. So here instead of send all, we can use the send function where the type is connection. The data is client name, and the legacy all is true. I don't like the curly brackets on just one line, and we still have the send all used somewhere. Only here, so we do the same with we do send. The type would be closed connection. The data would be client name, and this would be true. So the send all function stops existing. So now, should we even do this like should handle? Because this would, if we don't have a get parameter secret, it would just break, so we shouldn't do it here. We are doing it here. We're doing it here. We're checking if it's the thing. And by the way, we need to check that the client is authenticated. Before we're doing something, we need to check that client is authenticated. So client does dot auth and something of this too. So yeah, the client is authenticated and then it can receive messages. If it's not authenticated, it cannot receive messages. That's kind of obvious.
Okay. If the type is ping, just respond with pong. For the V2. Yeah, it makes sense. For the client list, just respond. And here we need to send the message somehow. So we do send type. Well, it is message type. But what we should send as the data? So we can have message payload, but we can not have it. And instead have just message itself as the payload. So just fields of the... That's stupid. I know that's stupid, yeah, but now we are done. We sent it. we sent the message. Probably. Maybe not. Maybe we do. I don't know yet. But then, what is version 3? Let's change something about our message. Let's name it parsed message, and let it let it. Sure. No, here we don't parse the parse message, and here we use parsed message. Okay, we don't parse the parse message, we parse the original message. But if the message has an opcode. No, wait, we know what the version client is. I'm stupid. We know what the version the client is. We have access to the client. So let's just say that if client version, if client version equal to, then all of this. We don't need to guess the version, we know it. We can do all of this bullshit. And else, this must be version 3. And the version 3 well, I think we need to no, we may decide that version 3 messages can be binary. By the way, also, I want to implement something else for the server, because clients are run in some environments that may not have ability to store data. So I want the WebSocket server also act as some way of storing arbitrary data.
So the opcode. Let's name the storage cache. I don't know. Or should we make the opcode? Let's name the opcode like this, cache set, and then there would be value any, and then we can cache get and cache clear. Maybe we also want to check what we have in cache, or maybe like index, so we can know what is or isn't there. And maybe something else? I don't know. I'm stupid. I still don't know how the authentication works. I think that's important. Okay, let's actually tell what... Let's not bong the microphone. Can I? Yes. Let's not bonk the microphone. By the way, let's create a new file. Name it readme.md. And we can get rid of this bullshit into here. Of course, we don't have the... We don't need to use comments, because like that's not comments. And then we can specify what everything does, and under the protocol header ping. What ping is? I don't know. You can understand it. This is just a type. We need to document what we are doing, so future us would understand it. This is just a regular message. Between two or more. That's like one too many. One client sends messages to arbitrary amount of clients from 0 to infinity. No. Or more clients. This is authentication to do. This is subscribing to regular messages. No. Subscribing to regular messages. Yeah, sure. I would write the documentation later. Store arbitrary data in the server
get arbitrary data from the server, and it probably need to well, this probably should also have some value that would be here, and specify which yeah, also we can do some other things, like upcode can be ask, and it also would have this value. Why you aren't letting me do double quotes? Okay, and like ask a client about something and get a response back, not and, but like to get a response back. I don't remember if I'm using this feature, but it exists in version 2, but it's implemented fully client-side. If we would make server aware of this feature, it can be easy and easy to implement, and like more sane implementation. And like if we have the question, we can have the answer or like response here with nones the same, without any type, just with data. Response to an ask from a client. Nonce here is the same as in I can't type ask. Yeah. And this would also have a nonce. It's basically the same as ask, but the recipient, the one who should respond is the server. Responsor, yeah, and like sure, we have value, but like we need to name the value somehow. Name would be something like something, and when getting, we would also get the name, and we're clearing also the name, and yeah. Here we just assume that the clearing and setting are instant and never fail, because the server
never respond that it's done doing so. So yeah. Clear something from cache and like from what cache? From the server. And the index is like what names are stored in the server. And here we would write to ourselves, should the caches be divided by the client names or whatever. Anyway, this wouldn't be a security feature because client can just say any name and the server would just believe it, because the authentication process makes us able to assume that only trusted staff can connect to the server. So yeah, we can trust the client. Anyway, let's do version 3. I don't think we would do the binary messaging. I mean, for now you can send strings that can hold like base 64 or some shit. But maybe in the future, so we can, not another parsed message, but like let's say we have no, the opcode has different. Okay, let's do the same. Parsed message. Yeah, try parse JSON. I see the try and JSON parse here. So I can understand that we are trying to parse JSON. Okay, so we may have different opcodes. The first opcode is if parsed message opcode is equal to what we have. Let's start with authentication. I think that's important. It needs to be at the top. Yeah, authentication. It is important. It's important. If it's equal to authentication, we should authenticate the client somehow. And then we can do else if. But before we checking different opcodes, we can check if client is authenticated. And if it is not, we would take this branch and return. Why am I returning false? Like, does this has any meaning? That the false has any meaning? I don't think so. Because otherwise we're returning nothing. Which is kind of the same as false. We can return client.ws.close. Because we don't need some clients that have no idea what they are doing. And if they're sending
some bullshit which is not out before they authenticated. They have no idea what they're doing, so just disconnect the client and... Можно на телевизоре сзади включить Subway Surf или Minecraft паркур? Можно? Мытье коров. Хорошо. Subway Surfers gameplay. Так, коров не надо. Угу, хорошо. Давай по делу. Почему здесь highlight? Я не знаю. Нет, подожди. Можно мне на полный экран это сделать? Где курсор? Спасибо. Это, к слову, не телевизор, а экран от компьютера, который подключен к моему же компьютеру. Довольно-таки длинным кабелем. Вернемся к нашим баранам. Значит, нам нужно каким-то образом аутентифицировать клиента. Я не знаю, каким-то придумаем. Дальше. А что дальше-то? Я не знаю. Нам нужно дальше проверить другие обкоды. Если у нас апкод... Экран висит на телевизор. Справедливо. Если у нас апкод... Если будет как утка, как утка, то это, вероятно, есть утка, да. Если у нас клиент говорит пинг, то мы должны просто ответить. Как мы ему ответим? Хотя нам не надо здесь писать клиент, у нас есть vs. Или надо написать клиент? Ну, допустим, клиент. Потому что мы с клиентом же разговариваем. NTVS, send... Апкод будет понг. И все? Стоять, я помню. Я когда-то давно был на стриме. Интересно. А я кто? А я кто? В далеком 2024 году. Интересно. У меня память так далеко не распространяется. У меня память 3 секунды. Так, это донатные полоски на полет в Японию, есть мой вклад. Да, кстати, вкладываемся в полет в Японию. Взамен вы получите влог из Японии. Равноценный обмен, я считаю. Так, отлично. Если у нас код пинг, мы просто ему отвечаем понг и все. А нет, не просто. Подожди, стоять, 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 стоять. Ой, спасибо, лучше... А в смысле? Или мы ничего не делаем? Нет, мы что-нибудь делаем. Зачем вообще ретурн? Ну, на всякий случай. Тут же else в цепочка. Оно... Я не знаю, почему здесь ретурн написан. Ну, видимо, так надо. Я только что написал. В смысле, я не знаю, почему здесь так написано. В общем, да. Нам нужно еще сказать, что у нас client last live равно date now. Зачем точка запятой нужна, я не понимаю. Так. Да, действительно, зачем точка запятой нужна, я не понимаю. Отлично. Готово. Клиенты готовы. Теперь у нас есть сообщение.
А, и подписки. Я считаю, что мы подписки должны перед сообщениями разместить. Но это не важно. Значит, подписки, да? Else, if... Зачем пробел перед if, после if, вернее? Если у нас обкод будет sub, нужно подписаться. То есть мы подписываемся на кого-то. Значит, у нас должна быть подписки, они должны быть... нам нужно все проверять. Хотя клиент... Ладно, нужно проверять, чтобы клиент не уронил нам случайно сервер. Чтобы клиент не уронил нам случайно сервер. Как мы это проверим? Значит, нам нужно... я знаю как. У нас же есть это. Array is array parsed message dot subs, по-моему, или как я это назвал. Да, я это назвал subs. Правда, не знает, что такое существует, ну, допустим. Тогда мы можем for let's sub of subs, not subs, parsed message subs. Дайте мы, у нас у клиента будет эти пустая штука. Здесь мы проверим, значит, если client subscriptions includes sub, то есть наоборот, если там его нет, то client subscriptions push sub. Тогда, по идее, еще должно быть unsub. Чтобы мы могли отписываться. Ну, давайте как раз таки проверим. Ладно, отписываться сложно. К тому же не нужно. Зачем отписываться? Подписываемся. Подписываться надо. Зачем отписываться? Подписываться надо. Подписываемся на канал Мышеус на Ютубе, на Твиче, на Патреоне, на... где еще? Сейчас скажу. Тут это... нет, тут это есть. Подписываемся, значит, да, на Инстаграм, на ВКонтакте, на Дискорд сервер, на Reddit, на GitHub. Кидаем допрос друзья в Стиме, подписываемся на ТикТок, на Твиттер, на Ютуб, на Твич, на Патреон. Все Мышеус. Кроме Стима, там не Мышеус. Там что-то другое. Нет, там... Дискорд здесь правильно написан? Наверное. Ну да, логично, да. В любом случае, давайте мы сейчас не будем думать об этом. Будем, значит, у нас есть следующий апкод, который нам нужно обрабатывать. А именно... Мск, да, мск. Нужно обрабатывать обкод мск. В таком случае нам нужно просто вызвать функцию send, где тип и данные. Тип это msk type. Ну как-то ладно, хорошо. Не msk, а parsed message. Type. И само сообщение у нас parsed message data. Логично? Нет. Нет. Логично? Да что неправильно все как-то у нас тут.
Логично, нет. Ну и остальные, конечно, нужно реализовать, но... Но не сегодня, да? Как бы у нас нету вот этих обходов. Ну да, зачем нам все эти обходы? У нас еще же нет этого обхода. Подожди, у нас нет входа. Мы не можем В чем у нас проблема-то, а? В чем проблема-то? Просто уверенно подошел. Уверенно подошел. Отошел обратно. Я не знаю. Как нам аутентифицировать клиента? Нам нужно получить от него какие-то эти... Звук Дискорда. Нам нужно каким-то образом... Кстати, его на стриме не должно было быть слышно. Зачем я его сказал? Нужно каким-то образом получить CSRF токен и... этот. Тихо. Подожди. Ну да. Подожди. Ты здесь. Во. По-моему, мы все-таки должны получать здесь кунки. Я же не дурак. Что тут происходит? Три ключа. Отлично, давай, беги. Во, бежит. Молодец. А вернемся к нашим баранам. Допустим, у нас есть вот какой-то сайт. У нас тут есть какие-то куки. И мы пытаемся fetch... Ну, этот же сайт. То можем видеть в вкладке Network. Мы его зафетчили. И у нас есть куки. Вот. Они есть. Теперь давай мы попробуем зафетчить, допустим, да, пропишем https .127.001 двоеточие 97.03. И дальше нам нужно указать метод mode course. Ну, допустим, давай укажем вот эти вот параметры. Вот это ваш fetch. Я знаю, этого сейчас не видно, но зачем? Чтобы это было видно. Mode course и credentials include. Если мы это отправим отсюда же, то у нас ничего не поменяется. Логично. Если мы отправим с другого сайта, например, Michelle's.ru. Access header missing. Ну да, логично, нужно это перезапустить. А теперь можно проверять еще раз. Что у нас тут произошло? Мы отправили запрос.
Но по каким-то причинам тут нет ничего. И тут нет даже... Ну вот этой вот фигни, где... Ну вот эта вот штука, она же делает то же самое. Я фетчу другой этот... Другой домен. И говорю credentials include. И он делает 2 запроса. Метод options и метод get. Ну и в методе options, соответственно, никаких куков нет, потому что быть их там не должно. А в методе get они есть. Но если я делаю то же самое, только вот таким вот образом, то их там нет. Но я могу... Ну хорошо, я могу сделать запрос на... Чтобы это был прям, ну, другой домен. Mesheus md slash API slash who am I. Да, только не Mesheus.ru здесь. А, во-первых, не просто Mesheus, а аккаунт Mesheus. Аккаунт Mesheus md. Тут тоже получается один запрос по каким-то причинам. И тут нет никаких куков. А если наоборот, я зайду на Mesheus md, может, у меня просто там куков нет. Я зайду на Mesheus md и буду фетчить Mesheus.ru. А? Да, у меня 2 домена одинаковых. Да тут такая же фигня. Ну и, конечно же, куков тут нет. И тут их тоже нет. А, без куков мы не сможем. Мы не сможем проверить данные, которые в них хранятся. Нам же нужно как-то определить подлинность клиента, что клиент действительно тот, кем он себя позиционирует, что у него есть права к веб-сокету. Для этого нам нужны его данные. Ну, можно, конечно, сделать, чтобы сокет-сервер был доступен по какому-то IP-адресу. Не по какому-то IP-адресу, а по... Ну, Cloudflare у нас же умеет проксить сокеты. Мы будем зависеть от того, что Cloudflare будет уметь проксить веб-сокеты.
Хотя я могу использовать... Допустим. Нам это все не надо. Наверное. Я знаю, что мы можем делать. Мы можем тупо... Нет, темно. Я могу подключаться к... Я могу подключаться к realip.michels.ru, который у меня в файле hosts записан. А порт я могу указать 2053. И, конечно, он не подключился ни к чему, что логично. Но он этого не сделал, потому что у меня ничего не сделано. Давай эта штука будет слушать порт не 2053. Стандартный порт HTTPS 443 же, да, у меня роутер меняет эти порты. И теперь мы попробуем это сделать. Здесь... И чё? У нас ничего не получилось. Попробуем вообще зайти на этот. Сначала пробуем зайти на этот сайт. И у нас, конечно, ничего не получается, потому что он не работает. Потому что либо... Нет, какой у нас порт? HTTPS default порт. 443, я угадал. Real IP, Michels.ru. Ладно. Давайте посмотрим вообще. This PC. Да. Диск C. Windows. System 32. Drivers. Etsy. Hosts. Ну да, здесь указан. Подожди, это же... Это сервер. Ладно. Мы сделаем хитро. И скажем, что у нас есть loopback Michels.ru, и который будет нам обратно возвращать на наш компьютер. Можно даже сказать, что он будет 127. 127.001. 127.001. И этого нам не надо. Хотя это и не использую вот эту вот штуку. Она мне не нужна. Теперь можем сохранить, но оно не будет работать. Нам нужно админку дать текстовому редактору, потом сохранить. Потом можно закрыть и открыть обратно без админки. Так. И теперь мы можем... Только не real IP, вот так. И здесь порт будет такой же, как и...
Он думает. Он думает. Он продолжает думать. Он все еще думает. HTTPS. Он продолжает думать. Я же пишу здесь and. Вот это вот должно работать. Да, я пишу здесь and. Мешелсру. Мешелсру. Back мешелсру. Оно ничего не делает. Почему? Почему ты ничего не делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Что ты пытаешься сделать? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Ты понимаешь, что делаешь? Ну, ты отправляешь туда куки. Но это, конечно, интересно, знаешь, что ты отправляешь туда куки. Ну, так и должно быть. Но... Говно! Очень смешно. Почему ничего не работает? Ну, порт... Ладно, давайте порт поменяем. Какой был порт до этого? 9703. Ну, давайте 9703. Давайте 9703. Вот сейчас на нем ничего нет пока что, да? И он действительно unable to connect. Я эту штуку перезапущу. И... Hello World. Отлично. Теперь я могу с Michelle's.ru отправить реквест на... вот сюда. Почему? О! Он отправил туда куки. Это означает, что тут... нет, тут есть Сашина идея, просто слепой. Это означает, что можем проверять Сашина ID. Вернее, не проверять, а использовать какую-то там библиотеку. Какая у нас библиотека есть? Я не помню. Account backend. Сейчас аккаунт API или что там надо было использовать? Я не помню, какую библиотеку. Угу. Endpoint метод. Что это такое? Can I? Ага. Так можно просто can I и req как раз таки будет и... Ладно, мы потом придумаем, как это все делать. Мы потом все это придумаем. Нам, в общем-то, уже пора бы заканчивать. Прошло слишком много времени. Всем спасибо, что смотрели в эфире, всем смотрели в записи. Это было продолжение Мышеуса по Мышеусу. Следующее приложение в описании. Ой, по расписанию. Расписание в описании или в расписании, видите, где вы смотрите. Ну и, собственно, все. 42, 39, 73, 17, 43, 5928, 1980. Да, все. Всем пока. Слэшмей испарился в воздухе.